2D shapes. 2D-формы. Acute triangle. Острый треугольник. Acute triangle. Annulus. Кольцо. Annulus. Arch. Арка. Arch. Arrow. Стрелка. Arrow. Circle. Круг. Circle. Crescent. Полумесяц. Crescent. Cross. Крест. Cross. Decagon. Десятиугольник. Decagon. Dodecagon. Двенадцатиугольник. Dodecagon. Equilateral triangle. Равносторонний треугольник. Equilateral triangle. Gear. Шестерня. Gear. Heart. Сердце. Heart. Heptagon. Семиугольник. Heptagon. Hexagon. Шестиугольник. Hexagon. Isosceles triangle. Равнобедренный треугольник. Isosceles triangle. Kite. Воздушный змей. Kite. Lens. Линза. Lens. Nonagon. Неугольник. Nonagon. Obtuse triangle. Тупой треугольник. Obtuse triangle. Octagon. Восьмиугольник. Octagon. Oval. Овал. Oval. Parallelogram. Параллелограмм. Parallelogram. Pentagon. Пятиугольник. Pentagon. Polygon. Многоугольник. Polygon. Quadrilateral. Четырехугольник. Quadrilateral. Rectangle. Прямоугольник. Rectangle. Rhombus. Ромб. Rhombus. Right triangle. Прямоугольный треугольник. Right triangle. Sector. Сектор. Sector. Segment. Сегмент. Segment. Semicircle. Полукруг. Semicircle. Square. Квадрат. Square. Star. Звезда. Star. Trapezoid. Трапеция. Trapezoid.
triangle, треугольник, triangle. Let's repeat the 2D shapes in English. Давайте повторим 2D-формы на английском. Acute triangle, Острый треугольник, annulus, кольцо, arch, арка, arrow, стрелка, circle, круг, crescent, полумесяц, cross, крест, decagon, десятиугольник, dodecagon, двенадцатиугольник, equilateral triangle, равносторонний треугольник, gear, шестерня, heart, сердце, heptagon, семиугольник, hexagon, шестиугольник, isosceles triangle, равнобедренный треугольник, kite, воздушный змей, lens, линза, nonagon, неугольник, obtuse triangle, тупой треугольник, octagon, восьмиугольник, oval, овал, parallelogram, параллелограмм, pentagon, пятиугольник, polygon, многоугольник, quadrilateral, четырехугольник, rectangle, прямоугольник, rhombus, ромб, right triangle, прямоугольный треугольник, sector, сектор, segment, сегмент, semicircle, полукруг, square, квадрат, star, звезда, trapezoid, трапеция, triangle. треугольник. Thanks for watching. Today we have studied the 2D shapes in English. Do not forget to subscribe to the channel so as not to miss new training videos and become even smarter. Спасибо за просмотр. Сегодня мы изучили 2D-формы на английском. Не забываем подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обучающие ролики и стать еще умнее.